of all, I welcome all the students and the participants who are attending this live lecture, which is organized by the Dayanand Science College, Latur. Now, in this section, we shall discuss the convergence and the Cauchy sequence. Actually, this is the second part of this chapter, of this paper, that is hereafter we shall discuss the second unit, that is a Cauchy sequence here. We shall discuss hereafter the Cauchy sequence. What is meant by Cauchy sequence? What is meant by convergence, completeness? Actually, this is the second unit. Convergence and the completeness. In this second unit, we shall discuss the definition regarding the convergence, definition regarding the Cauchy sequence, Cantor's intersection theorem, Baire's category theorem, continuity and uniform continuity, definitions regarding the continuity and uniform continuity, theorems on the continuity and uniform continuity, and then we shall discuss the most important result, that is a Banach's fixed point theorem. Actually, this is the second unit or the second part of this our lecture. So, we shall discuss what is meant by the convergence. Convergence means actually the existence of the limit. We have studied what is the concept of the convergence. Now, in this case, the complete metric space is the metric space in which every Cauchy sequence is convergence. In other words, every Cauchy sequence in the metric space tends to a limit, to a point which is again an element of that space. The metric space is again complete. This is the regarding to the complete we shall discuss later on. First of all, we shall discuss the sequence and convergence of sequence on real line. See here, actually in the second year, we know that in the last year we have studied what is meant by sequence, convergence of sequence, Cauchy sequence. These terms we have studied in the last year, in the second year. Now we have to generalize that sequence in the form of a metric. We have to define the sequence in the form of a metric. We have to show the convergence of a sequence in the form of a matrix. We shall define Cauchy sequence in the form of a metric in this section. So we shall discuss the introduction regarding the sequence which we have studied in the last lecture, last year. What is that sequence here? First of all, we shall define. तुम्हाला माहित रहो कि इंट्रोडक्शन, इसका बेस क्या है, सीक्वेंस क्या होते हैं, इसका लिमिट क्या होता है, ये पहले मैं आपको रिवाइज करता हूँ, बाद में we shall discuss, we shall move towards the sequence regarding in the metric spaces. Okay. Now here we know that in the second year studied what is meant by sequence. A function, write down, a function whose domain is the set of a natural number whose domain is the set of a natural number and the range is a set of a real number is called a sequence. Is called a sequence. याला आपण काय म्हणतो? Sequence म्हणतो. We shall discuss this sequence. Is called a sequence. आता या सिक्वेन्सच्या बाबतीमध्ये sequence, we shall study what is the concept regarding the sequence. If the function maps from, here a function, suppose sequence is denoted by S, S maps from n cross R, means this is a domain and this is a range, domain and range. See here, this is a domain,
See this domain. On x-axis we have considered domain, and this is a range, means function. We can also denote it by an. An from n to r, means whose domain is a natural number and range is a set of real numbers, okay, or subset of real numbers, whatever may be. See this, if we consider this sequence, आता ही sequence consider करा. See this, in the example we have considered the sequence. See here, in the diagram you know that an is a sequence whose, see this, whose domain is a natural number, means this is a natural number, set of natural number, and whose range is a set of real number, this is a set of real number, okay, then this is called as a sequence. आता याला sequence म्हणतात. If we consider one natural number, means which terms you have to put? You have to put 1, 2, 3, 4, 5. In this sequence, if we put n is equals to 1, you are well known about this. आपको पता है sequence के terms कैसे निकालना है, क्या नहीं आपको पता है. If we put n is equals to 1, जो भी बच्चे ऑनलाइन है ये बताए मुझे sequence, ये मैंने एग्जांपल दिया है, an is equals to 1 plus 3 by n. जो भी बच्चे ऑनलाइन है सभी मुझे बताइए कि सीक्वेंस, इस सीक्वेंस के फर्स्ट 4 टर्म कौन से आते हैं, 4 टर्म बताइए. सो इफ वी पुट n is equals to 1, then we get 1 plus 3 upon 1 means 4. जर n is equals to 1 असेल तर त्या सिक्वेन्सची टर्म असते 4. See this. If we put n is equals to 2, if we put n is equals to 2, then 1 plus 3 by 2 means 1.5, 1 plus 1.5 means 2.5, यानी कि सेकंड टर्म जब इसकी वैल्यू 2 रहती है तो ये 2 आता है, यहाँ पे 2.5 को आता है, ये 4 को आता है. अगर हम 3 रखते हैं, n is equals to, if we put n is equals to 3, then 3 by 3 means 1, okay, 3 by 3 means 1, then we get, that is 3 by 1 plus 1 means 2. जर 3 असेल तर त्याची व्हॅल्यू असते 2. And in this way we get a continuous point of that sequence and goes to the nearer and nearer to. जेव्हा या सिक्वेन्सची व्हॅल्यू n is equals to इन्फिनिटी असते तेव्हा ही टर्म 0 होते, विच इज इक्वल्स टू 1, म्हणजे लिमिट क्लोज टू, ही जी लाईन आहे, सी दिस लाईन, त्या सिक्वेन्सचं लिमिट क्लोज टू 1 जातं. जसं जसं n ची व्हॅल्यू इन्फिनिटी कडे येईल, ॲज n टेन्स टू इन्फिनिटी देन an टेन्स टू 1, म्हणजे या सिक्वेन्सचं लिमिट असतं 1, म्हणजे 1 या लाईनच्या क्लोज 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 ही सिक्वेन्स येत जाते. दिस इज द लिमिट ऑफ अ सिक्वेन्स विच वी हॅव स्टडीड. मग आता लिमिट ऑफ सिक्वेन्सची डेफिनेशन आपण लास्ट इयरला पाहिलेले आहे. जेव्हा हे म्हणजे ए असतो, लिमिट ऑफ सिक्वेन्स मीन्स ए, आणि ही टर्म म्हणजे an असते, an, a1, दिस इज a1, a2, a3, a4 dot 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 an means which is a closure. nth term ही n च्या क्लोज मध्ये येते, म्हणजे a च्या क्लोज मध्ये येते. this goes to the closure and closure to a is equals to 1. so we can say that the sequence of this sequence having a limit l, म्हणजे ऍक्च्युअली क्लोज 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 a च्या, हे डिस्टन्स पहा, इथं डिस्टन्स जास्त आहे, इथं परत कमी आहे, कमी आहे, कमी 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 होत, दोघातलं 1 आणि an च्या टर्म मधलं डिस्टन्स कसं होत चाललेलं आहे, कमी, विच इज गोइंग टू द क्लोजर, क्लोजर अँड क्लोजर टू a. a means suppose 1 because the limit of this sequence is considered as a. so how can define this limit of the sequence here? Limit of a sequence or the convergence of a sequence, it is also called as a limit of a sequence. Convergence of a sequence. कॉन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? अगर एक आध सीक्वेंस के
लिमिट एग्जिस्ट होता है तो उस सीक्वेंस को हम कॉन्वर्जेंस कहते हैं. लिमिट एग्जिस्टेंस is called as a convergence. Limit does not existence is called as a divergence. Limit tends to infinity, then we can say that that sequence is a divergence. What is the limit of the sequence? Now definition, what is the convergence? Limit of the sequence, limit of the real sequence. We shall discuss this definition again. I shall revise this. This is the introductory part. हे समजलं तर तुम्हाला मेट्रिक स्पेसची कन्सेप्ट समजते. मेट्रिक स्पेस आणि यात काय फरक आहे हे जर तुम्ही कंपॅरेटिव्ह लक्षात ठेवलात तर कन्सेप्ट क्लिअर होते. सो आय एम गोइंग टू रिवाइज दिस लिमिट ऑफ सिक्वेन्स in the form of a modulus. Okay, now here a sequence, this is the definition, a sequence Sn is said to be converges to a real number, converges to a real number L for each epsilon greater than 0. डायग्राम सुद्धा काढत चला. मी जेव्हा डायग्राम तुम्हाला काढून देत असतो प्रत्येक गोष्ट तुम्ही चांगल्या पद्धतीने लिहित चला. जर तुम्हाला रायटिंग होत नसेल, थोडी फास्ट होत असेल तर नंतर लिहा, नंतर असाइनमेंट कंप्लीट करा. आता फक्त समजून घ्या आणि लेक्चर संपल्यानंतर व्हिडिओ रिवाइज करून लिहून घ्या. परंतु अंडरस्टँडिंग कन्सेप्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. म्हणजे लिहिण्यापेक्षा समजणं खूप महत्वाचं आहे. ओके, अंडरस्टँडिंग इज बेटर दॅन रायटिंग. सो यू हैव टू प्रीफर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग देन प्रीफर राइटिंग. आपको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा जोर देना है और फिर राइटिंग पे देना है. खाली लिख के नहीं लेना है, बाद में लिख के लो. ओके, इप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0. सी दिस, अ सीक्वेंस Sn is said to be converges to a real number L for each epsilon greater than 0. There exists an integer small m which is depend on epsilon such that, what we can write, such that mod of Sn minus L, or we can write An minus L, whatever may be, mod of Sn minus L which is less than epsilon whenever or for all means the terms n is greater than or equals to m, or we can also write as mod of An minus L which is less than epsilon for all n is greater than m. कुठल्याही इंटिजर पेक्षा मोठा, सर्वात मोठी टर्म घेतली. m means any integer. If we consider this small n, nth term which is greater than any integer, कुठल्याही एका इंटिजर पेक्षा म्हटलं. See this, now see this diagram. Now consider this another sequence. See this, this is another sequence. We have considered this example. Suppose An is equals to -1 raised to n minus 1 raised to n divided by n. जे विद्यार्थी ऑनलाइन आहेत त्या सर्वांना सूचना आहे, सोडून द्या, फक्त मला या सोबत सोबत कन्सेप्ट अंडरस्टँडिंग करून घ्या. तर An आहे. आता मी सिक्वेन्स इथं लिहिलेले आहे. मला या सिक्वेन्सच्या तुम्हाला टर्म लिहायच्यात. पहिल्या 5 टर्म लिहून दाखवा. पॉइंट मध्ये काढा, त्याला पॉइंट मध्ये लिहा. या सिक्वेन्सच्या फर्स्ट 5 टर्म राइट डाउन इन द चॅट बॉक्स. फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस सिक्वेन्स इन द फॉर्म ऑफ अ पॉइंट. फ्रॅक्शनच्या ऐवजी फॉर्म मध्ये पॉइंट मध्ये लिहा. सपोज दिस इज अ सिक्वेन्स An. We have considered sequence -1 raised to n divided by n. Then you know that if we put n is equals to 1, then -1 raised to 1 means -1. म्हणजे first point we get that point as of, if we put n is equals to 1, जेव्हा n is equals to 1 ठेवलेला असेल, see this, if n is equals to 1 ठेवलेला असेल तेव्हा या सिक्वेन्सची व्हॅल्यू काय असते पहा, -1 असते. इथे लिहिलेलं आहे पहा. इफ n is equals to 1
then the value of this sequence, इथं -1 आहे, इथं 0 आहे, an, see this, -1 खाली आहे, इथं 0 आहे, लक्षात ठेवा, दिस इज द 0, म्हणून इथं गॅप दिलेला आहे, खाली -1 आहे, वर +1 आहे. हीच टर्म तुम्ही इथं कन्सिडर करू शकता. हा जो आहे ना, इथं पण कन्सिडर करू शकता, y ॲक्सिस म्हणजे n, इथं पण कन्सिडर करू शकता दिस n, याला सुद्धा घेतात. इफ वी पुट n इज इक्वल्स टू 1 देन वी गेट -1. इफ वी पुट n इज इक्वल्स टू 2, आता या सिक्वेन्स मध्ये n इज इक्वल्स टू 2 ठेवा. 2 ठेवल्यानंतर काय होतं पहा, -1 रेज टू 2 मीन्स +1. हा, व्हेरी गुड. समता ओहळ, जानवी ढगे, सय्यद तबस्सुम, हा व्हेरी गुड, तुम्ही काढलेला आन्सर. आता तेच आन्सर मी इथं पॉइंट मध्ये डायग्राम मध्ये दाखवतो. इफ वी पुट n इज इक्वल्स टू 1 देन वी गेट -1 दिस आन्सर. इफ वी पुट n इज इक्वल्स टू 2 देन वी गेट this answer. If we put n is, then we get another answer. In this way we get negative positive terms, alternate negative positive terms, and in this way close to, if we consider these positive terms, then we have seen that these terms are goes to the nearer and nearer to 0. From negative side, if we consider or connected these all negative terms, then that goes to the nearer and nearer to the, therefore the limit of this sequence is 0. मग आता लिमिट म्हणजे ऍक्च्युअली होतं काय, ही an आहे, समजा ही an, आणि लिमिट कोणतं आहे, समजा l आहे. सपोज या 0 ला काय मानू, l मानलं. तुम्हाला ही कन्सेप्ट सांगतो. 0 ला लिमिट काय मानलेलं आहे, l मानलं लिमिट. इफ वी कन्सिडर द लिमिट ऑफ दिस सिक्वेन्स इज l, then you know that this is a l, this line is a suppose l. Then you observe that distance between these an minus l, see this distance. Now consider this distance. This distance goes to the closure and here this distance, here distance Sn minus l is less than epsilon, means modulus means magnitude means distance less than epsilon means near to 0. यातला पहा l मधला तुम्ही पहा, इथं डिस्टन्स जास्त आहे, पुन्हा हळूहळू जसं आपण इन्फिनिटी कडे जाऊ तसं l मधलं आणि त्या लाईन मधील डिस्टन्स क्लोज टू इन्फिनिटी होतं. म्हणजे हे जे डिस्टन्स आहे लेस दॅन एप्सिलॉन होतं. कुठल्या दोघातलं डिस्टन्स आहे, दिस इज सपोज दिस इज an मायनस l. दिस डिस्टन्स गोज टू, हे डिस्टन्स हळूहळू असं सुरुवातीला डिस्टन्स जास्त होतं, नंतर जसं इन्फिनिटी कडे जाऊ n ची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन m व्हेरी लार्ज घेऊ तसं या दोघांमधलं डिस्टन्स लहान होत जातं. मीन्स दिस डिस्टन्स गोज टू द मिनिमम अँड मिनिमम दॅट इज नियरर अँड नियरर टू 0. त्या दोघातलं लिमिट मधलं आणि त्या टर्म मधलं फंक्शन मधलं डिस्टन्स जेव्हा लेस दॅन इन्फिनिटी होत, लेस दॅन इप्सिलॉन होतं, मीन्स नियरर टू 0, then we can say that l is the limit of that sequence. At that time we can say that l is the limit of the sequence. ही sequence definition, limit ची definition आहे. This can be also written in the form of a limit, that is we can write limit, see this, limit, see this, limit we can write as n tends to infinity, Sn tends to l, or Sn is equals to l. So this l is called as a limit of a sequence. म्हणजे हे मॉड्युलस आहे. See this, modulus means the distance between nth term of a sequence and the limit is nearer to 0. Then l is called as a limit of a sequence. म्हणजे जेव्हा ही सिक्वेन्स हळूहळू क्लोज टू l च्या जवळ येत जाते, म्हणजे डिस्टन्स कमी होत जातं, then we can say that l is the limit of that sequence. Now in the real line CR, definition of a sequence is defined in the way Sn minus l
which is less than epsilon. Main definition for m is for n is greater than m, म्हणजे कुठल्या n ची व्हॅल्यू कुठल्याही एका रिअल नंबर पेक्षा जास्त घ्यायची. रिअल पेक्षा रिअल कोणताही रिअल पेक्षा पुढची म्हणजे व्हॅल्यू. n मीन्स ॲक्च्युअली n टेन्स टू इन्फिनिटी. सपोज सिंपल भाषेत n इज ग्रेटर दॅन m, m म्हणजे सुद्धा इंटिजर आहे, म्हणजे कुठल्याही एका इंटिजर पेक्षा मोठा इंटिजर म्हणजे n घ्या. मीन्स व्हेरी लार्ज. सिरीज याची मिनिंग समजा की लार्ज ॲज n टेन्स टू इन्फिनिटी समजू. सिंपल. सो Sn minus L is less than epsilon. This is called as a distance between limit and the terms of sequence. लिमिट मधला आणि टर्म्स मधला सिक्वेन्स मधला जेव्हा हे डिस्टन्स लेस दॅन एप्सिलॉन असतो, मीन्स मिनिमम टू क्लोजर टू 0 असतो, देन वी कॅन से दॅट दिस L is the limit of this sequence Sn. This is the definition of the limit of a sequence in the real line. This is the definition of a sequence in the real line. But now our aim is to convert this definition into the metric space. Definition in the metric space. आता या definition ला मला metric space मध्ये न्यायचे. You know that matrix means the distance function. Distance च्या साहाय्याने इथं कसं आहे मॉड्युलस च्या साहाय्याने डिफाइन केले. मॉड्युलस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ अ डिस्टन्स. हा जो सबट्रॅक्शन आहे, सबट्रॅक्शन म्हणजेच वन टाइप ऑफ अ डिस्टन्स. Modulus is a one type of modulus subtraction means distance between these two terms. Modulus सारखा Sn आणि L मधला magnitude subtraction. Now our aim is to convert this definition in the form of a metric. आता या definition ला मला metric मध्ये बदलायचं आहे, म्हणजे modulus is converted into the distance. Say this. महत्वाचा काय बदल होणार आहे आता, this modulus is converted into the distance, that is distance of Sn comma L is less than epsilon. Roughly means this type of a definition is called as a definition of a convergence in the form of a metric. Metric means distance. Okay. हीच डेफिनेशन आता मेट्रिक मध्ये बदलायची असेल तर मॉड्युलसच्या ऐवजी तुम्हाला काय वापरावं लागणार आहे, डिस्टन्स. कारण मेट्रिक इज अ टोटली ओरिएंटेड बाय द डिस्टन्स फंक्शन. ऍक्च्युअली मेट्रिक्सचं जे फॉर्मेशन तयार झालेलं आहे ते फॉर्मेशन कशावरनं झालेलं आहे, डिस्टन्स फंक्शनवरनं झालेलं आहे. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ रिअल सिक्वेन्स, लिमिट ऑफ द रिअल सिक्वेन्स. नाउ आवर एम इज टू कन्वर्ट दिस definition in the form of a metric. That means we have to convert this modulus. हा जो मॉड्युलस आहे, that modulus we have to convert into the distance function. So we can write this in the metric form at the distance of an comma L which is less than epsilon. असं सुद्धा म्हणू शकतो. परंतु आता इथं L म्हणलं, L ला लिमिट घेतलेलं आहे. आपण लिमिट साठी a कन्सिडर करू तिथं, कारण a आपण स्पियर घ्यावं लागतं, स्पियरचा सेंटर घ्यावा लागतो. म्हणून सेंटर जनरली L न दाखवत नाहीत, a न किंवा x न दाखवतात. म्हणून इथं L च्या ऐवजी x घ्या. म्हणजे नवीन डेफिनेशन परत कसं लिहिता येईल, डिस्टन्स ऑफ an कॉमा a विच इज लेस दॅन एप्सिलॉन. L च्या ऐवजी फक्त a घ्या. कशासाठी, इन द फॉर्म ऑफ अ सेंटर ऑफ द स्पियर. याला x च्या फॉर्म मध्ये सुद्धा लिहिता येईल. ओके. सो दिस इज द, नाउ वी हैव टू आवर इंटरेस्ट. अब इसके बाद हमारा इंटरेस्ट क्या है, ये जो सीक्वेंस का लिमिट है वो हमें मेट्रिक में कैसा डिफाइन करना है, मेट्रिक में हाउ टू शो दिस इन द फॉर्म ऑफ अ मेट्रिक. दिस इज आवर इंटरेस्ट. दिस इज टोटल इंट्रोडक्शन का पार्ट है, ये सभी इंट्रोडक्शन का पार्ट है. हम अभी मेट्रिक्स के बारे में सोचते हैं. नाउ वी शैल डिस्कस दिस सीक्वेंस एंड कॉन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस इन अ मेट्रिक स्पेस. राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, सीक्वेंस and the convergence of a sequence in a metric space. Okay. Now definition of a limit of the sequence we shall discuss. See this definition, convergence of a sequence. Convergence and limit में क्या फर्क होता है, if there exists a limit of a sequence then that sequence is called as a convergence. एवढं लक्षात ठेवा. कॉन्व्हर्जन्स म्हणजेच काय, एखाद्या सिक्वेन्सचं लिमिट जर निघत असेल तर त्या सिक्वेन्सला कॉन्व्हर्जन्स म्हणतात. आणि
ती येणारी जी व्हॅल्यू असते, लिमिटची येणारी व्हॅल्यू म्हणजेच एल असते, लिमिट ऑफ दॅट सिक्वेन्स. कॉन्व्हर्जन्स ज्याची लिमिट रिअल असला पाहिजे, इन्फिनिटी नको आहे. इन्फिनिटी जर लिमिट येत असेल तर तो डायव्हर्जंट होतो. यू आर वेल नोन अबाउट दिस. तुम्हाला आता परफेक्ट माहित आहे, तुम्ही सेकंड इयरमध्ये चांगल्या पद्धतीनं फॉलो केलं. यू हॅव स्टडीड व्हेरी वेल इन द सेकंड इयर convergence of limit, limit of a sequence. Now we shall discuss, or our interest is now how to discuss the convergence of a sequence, how to write the convergence of a sequence in a metric space. Okay, write down. Let definition, let x comma d. अभी ये देखो, metric space अगर आता है तो start x comma d से होता है. x means the non-empty set and d means the distance function satisfies on a metric. Let x comma d be a metric space. Metric space. The sequence we can write as a an. तुम्ही एन वापरू शकता, tn वापरू शकता, काही अडचण नाही. The sequence an the sequence full stop है. The sequence an of points of x x means the set x, capital X, is said to converge. A sequence Sn is said to, see this, let xd be a metric space, full stop. The sequence an of points of x is said to converge to a point A, converge to a point, suppose small a, to a point small a of x, x means the capital X. Okay, if for each epsilon greater than 0 there exists a positive integer, m, positive integer small m, such that distance of an comma a which is less than epsilon. See this, distance of an comma a which is less than epsilon for all n is greater than or equals to m. See this, और वी कैन ऑल्सो राइट एज दैट इज, इसका मीनिंग यही होता है, डिस्टेंस ऑफ दैट इज आई, ये देखो इस आई, दैट इज, मैं इसको अच्छी तरह से लिखता हूं, आई, दैट इज डिस्टेंस ऑफ an comma a tends to 0 as n tends to infinity. और देखो, see this same definition है, same definition, Sn minus L is less than epsilon. We have to convert this in the form of a distance. बाकी सब पार्ट सेम है. A sequence Sn is said to be convergence real number L. L की जगह पे हमने क्या लिया है, A means we have to consider that a point A. Sequence लिमिट इथं A मानलेलं आहे. मेट्रिक स्पेस मध्ये जनरली A माना, कारण तो सेंटर असतो एखाद्या स्पियरचा. सेंटर जनरली L न नाही दाखवत, A B C X असं दाखवतात, म्हणून आपण L घेतो. तेवढा फरक आहे. हीच कंडिशन आपण या स्वरूपात लिहिली. म्हणजेच this is the an tends to a, so we can also write as this, या सिक्वेन्स लिमिट काय म्हटलं जातं, L, as limit an equals to L. अशा पद्धतीने हे लिहू शकतो. that is, this is a one type, this is a first definition, we consider this. Okay,
सेम प्रोसेस आहे, फक्त डेफिनेशन सी आहे. दॅट मीन्स वी कॅन राईट दिस डेफिनेशन सेम. here we consider this definition as like this. Distance म्हणजे हे distance, this distance, this is a an and this is a suppose a. This distance again, this is an म्हणजे समजा a10 असेल, this is a. असं डिस्टन्स जर बघितलं तर क्लोज टू असतं, म्हणजेच दिस डिस्टन्स विच इज an कॉमा a लेस दॅन एप्सिलॉन. हा a असतो, लक्षात ठेवा. लिमिट म्हणजे ही जी लाईन आहे, इफ वी कन्सिडर दिस एज अ a, ही लाईन आपण काय कन्सिडर केली, लिमिटचं a. आता या प्रॉब्लेम मध्ये 0 आहे, कारण याचं लिमिट 0 आहे, म्हणजे a इज इक्वल्स टू 0. इन दिस प्रॉब्लेम लिमिट ऑफ दिस सिक्वेन्स इज 0, सो a इज इक्वल्स टू 0 इन दिस केस. बट इन कॉमनली an इज इक्वल्स टू a, और वी कैन आल्सो राइट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, डिस्टन्स ऑफ an कॉमा a टेंड्स टू 0. म्हणजे हे डिस्टन्स कसं असतं, 0 क्लोज होत जातं, हे वाढतं. सीधी सुरुवातीला डिस्टन्स जास्त आहे, an आणि a मध्ये डिस्टन्स जास्त आहे, पण कमी 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 होत जातं, म्हणजेच 0 होत जातं. दिस इज द कन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस an टेंड्स टू a. ओके, सो दिस डिस्टन्स, सी दिस वी कॅन राइट डिस्टन्स ऑफ an कॉमा a इज लेस दॅन एप्सिलॉन एज n फॉर ऑल n इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू m. n म्हणजे ही जी व्हॅल्यू आहे कुठल्याही एखाद्या इंटिजर पेक्षा जास्त असणे. और वी कॅन ऑल्सो राईट डिस्टन्स ऑफ, हे जे डिस्टन्स आहे, डिस्टन्स बिटवीन an कॉमा a टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी. सो a is the limit of sequence an. Okay, this is the one definition. Now we shall consider another definition. We can define this another way. अभी इसका definition हम अलग तरीके से बताएंगे, स्पीयर के फॉर्म में बताएंगे. See this definition second, कॉन्वर्जेंस लिमिट की डेफिनेशन है और कॉन्वर्जेंस की डेफिनेशन है. फॉर ईच ओपन स्पीयर यस इप्सिलॉन ऑफ ए. इसका मतलब क्या होता है, ओपन स्पीयर ऑफ रेडियस इप्सिलॉन. रेडियस म्हणजे हे डिस्टन्स, दोन पॉइंट मधलं डिस्टन्स, हे इप्सिलॉन. हे जे इप्सिलॉन मीन्स व्हॉट, हे जे डिस्टन्स आहे, दोन पॉइंट दाखवलेत, पर्पल कलरचे पॉइंट दाखवलेत पहा, ते लिमिटच्या क्लोज मध्ये येतात. क्लोज मध्ये लिमिटच्या यायला लागलं म्हणजे त्या लिमिट सोबतचं डिस्टन्स कमी 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 होत चाललं. हे डिस्टन्स कमी होत जाणे म्हणजेच नियर टू 0 येणे मीन्स इप्सिलॉन. इप्सिलॉन मीन मिनिमम रेडियस. आता इथं रेडियस आपल्याला काय घ्यायचे आहे, मिनिमम. सो वी हैव कंसिडर्ड एज इप्सिलॉन रेडियस. यहाँ पे हमने रेडियस क्या कंसिडर किए थे, रेडियस इज इप्सिलॉन and center is a, that means sphere's radius is epsilon and center is small a, which is the limit. Centered at centred, centered at a. There exists a positive integer m, a positive integer there exists a positive integer m such that there exists a positive integer m such that an is in, see this is important, an is in open sphere s epsilon of a for all
n is greater than or equals to m. For all n is greater than or equals to m. This is a second type of a definition in the form of a epsilon. अभी इसका हमें डायग्राम निकालना है. See this. Here we have consider an open sphere. Okay. See this. Suppose this is an open sphere of radius. See here. This is a, let XD be a metric space. There is another open sphere. See this. This is an open sphere S epsilon of radius A, which is the smallest. Okay. So this can be written as and there is a open sphere of radius A. See this. This is the center A. Radius is epsilon, and this is the metric space X having the distance function d. This is a open sphere of radius A. Then there exists a point A, an. This is a point an, and this distance here. See this distance. यहाँ पे मैं 1 minute. ये जो डिस्टेंस है 1 minute. Suppose this is a distance. See this is a center A, radius is epsilon, then there is another point A, an, whose distance d. See this distance is, and write this distance as, see this distance is distance of an comma a, which is less than epsilon for all n is greater than or equals to m. This is the second definition. Okay, इस तरह से हमने इसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं. दिस डायग्राम, सी दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ लिमिट एन. या ओपन स्फियर मध्ये, हा जो ओपन स्फियर आहे, या ओपन स्फियर मध्ये सेंटर ए असलेल्या स्फियर मध्ये एन पॉइंट असा असला पाहिजे की डिस्टन्स ऑफ एन कॉमा ए विच इज लेस दॅन एप्सिलॉन. हे जे डिस्टन्स आहे, हे डिस्टन्स लेस दॅन एप्सिलॉन पाहिजे. म्हणजे हा जो येणारा जो डिस्टन्स आहे, सी this distance must be less than epsilon, this condition. Okay, now we can also define this next definition. अभी हम next definition define कर सकते हैं. How to write this next definitions here? Definition number 3. Definition number 3. Third definition, we can write this. Third definition. How to write this third definition? Here, the point, here, the point A for each open sphere, S epsilon of A. Okay, definition third आपण लिमिटच्या स्वरूपात लिहू. Definition third, the point A is called
the limit of the sequence AN, sequence AN, and we write AN tends to A as n tends to infinity. हे सिंपल भाषेमध्ये थर्ड डेफिनेशन आहे. A point A is called as a limit of the sequence AN, or we can write as AN tends to A as n tends to infinity, that is limit n tends to infinity AN is equals to A. This is the definition, but this is the simple definition. परंतु actually जे main definition आहे, that is the first definition. This is the main definition. Distance matrixच्या फॉर्म मध्ये, हे नोटेशन फॉर्म मध्ये आहे. Definition third, a point A is called the limit of the sequence AN. We tend and we write as AN tends to A as n tends to infinity. This is the limit, notation of the limit. Okay, so this is the simple and third definition, but you must write definition in this form. आपल्याला डेफिनेशन कुठे लिहायचे आहे, याच फॉर्म मध्ये डेफिनेशन लिहायचे आहे. दुसरी जी डेफिनेशन आहे, आपण तिसरी जी डेफिनेशन आहे, ती डेफिनेशन सेकंड डेफिनेशन जी स्पियरच्या फॉर्म मध्ये, आपण स्पियरच्या फॉर्म मध्ये डेफिनेशन लिहिलेले, ती स्पियरच्या फॉर्म मध्ये डेफिनेशन या पद्धतीत येते पहा. See this is the definition in the form of a sphere. Suppose XD be the metric space, then there exists a point sequence AN is tends to a point limit A. There exists a open sphere S epsilon, how open sphere of S epsilon of A, which contains a point AN, center is A, then that is a distance of AN comma. आणि दुसरे महत्वाचे म्हणजे ओपन स्फियर मध्ये A असतो. मीन्स एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है, देखो सी दिस, AN tends to A, AN belongs to S epsilon of A. See, this is the definition. AN belongs to S epsilon of A, then we can say that AN tends to A as n tends to infinity. Then this is the second definition. Okay, तर अशा पद्धतीने ही डेफिनेशनचा पार्ट झालेला आहे. उद्याला आपण कॉसी सिक्वेन्सच्या बाबतीमध्ये पाहणार आहोत. व्हॉट इज मीन बाय कॉसी सिक्वेन्स वी शॅल डिस्कस टुमॉरो. नाउ सी दिस, फक्त हा पार्ट महत्वाचा आहे. डेफिनेशन कन्सेप्ट तुम्हाला लक्षात राहायला पाहिजे म्हणून मी इथं तुम्हाला हा पार्ट सांगितलेला आहे. आता उद्याला आपण कॉसी सिक्वेन्सच्या बाबतीमध्ये डेफिनेशन घेऊ, थेरम घेऊ आणि मग सॉल्व करू. ठीक आहे. कॉसी सिक्वेन्स मीन्स सेम, या सिक्वेन्सच्या कन्सेप्ट सेमच आहेत, याच्यावरनच येतात. सो टुडे वी शॅल कॅन वी डिफाईन द कॉसी सिक्वेन्स. ओके, परत होणार नाही.